The Hour of Truth, Percival Wilde, Part 3. So now we are moving on to the Part 3 section. So in this we are going to the climax. And there was a twist in the Part 2. So in the first part, they were all against Graham's idea and they were not supporting them, and they were all proud that Baldwin was very honest man. And in the second part, there was a slight twist in their ideas, and they wanted Baldwin to accept that $1 lakh. So in part 3, we are going to see what is going to happen in the climax. So let us move on. Then it won't be far from the truth if you say I don't remember. So எல்லாரும் நோட் பார்த்து தானே சொல்லுவாங்க, நீங்கள் நோட் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க, ஸோ நீங்களும் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்னு சொல்லுங்கள், தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஐ டோன்ட் see that Mr. Gresham is asking so much of you. Martha, Robert, I am as honorable as you are. That goes without saying, Martha. It doesn't seem right to me to send an old friend to jail. Robert, I have been thinking the day John was baptized, when Mr. Gresham stood sponsor for him, how proud we were. And when we came home from the church, you said, do you remember what you said, Robert? No, what was it? ஸோ ராபர்ட் கிட்ட வந்து பால்வின் கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க, மார்த்தா, ஏன் நீங்கள் இது உங்களோட ஓல்டு ஃப்ரெண்ட், 35 years ஓல்டு ஃப்ரெண்டு, அவருக்காக இது கூட செய்யக்கூடாதா? அவர் வந்து அவரோட பேரே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணார். அண்ட் சர்ச்சில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா? அவர் சின்ன வயசில் எப்படிலாம் வந்து அவர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார், அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அவரோட நேம் வச்சது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி கேட்டுட்ருக்காங்க. என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பால்வின் கேட்கணும். You said, Martha, may our son always live up to the name which we have given him. Do you remember that? ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா? சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அன்றைக்கி அவரோட பேரை வைக்கும்போது? இவரை மாதிரியே ரொம்ப பாப்புலராக ஃபேமஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட பையனும், இதே அளவுக்கு வரட்டும். லெட் him also have a future like the person's name whom we have kept for him அப்படின்னு சொல்லலையா? Let's understand better at this stage. Martha, Baldwin's wife, feels that Baldwin is betraying his dear friend Gresham and thereby causing embarrassment to John. ஸோ ஜானுக்கு பெரிய ஒரு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணுறதா, ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க அவரோட பேரை. எஸ், டிம்லி, ஒன்லி டிம்லி கவர்னர். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆமாம் லைட்டாக ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர். உடனே ஒன்லி டிம்லி கவர்னர், what do you mean, John? Giving John no opportunity to answer. It would be sad, very sad, if the name of John Gresham, our son's name, should come to grief through you, Robert. ஸோ மார்த்தாவும் என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களால் அவனோட பேரும் கெட்டு போகுது, ஸோ அதனால் அதுக்கு வழி கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். பால்வின், மார்த்தா, ஆர் யூ டெல்லிங் மீ டு அக்செப்ட் த பிரைப் மணி தட் ஜான் கிராசாம் ஆஃபர்ட் மீ? ஸோ அப்போ என்னை வாங்கிக்க சொல்கிறீங்க அந்த $1 lakh அப்படின்னு கேட்குறார். Why do you call it bribe money, father? Why indeed? Gresham had a prettier name for it. He said that he had underpaid me all these years. You know, I was getting only $60 a week when the crash came. ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேரும் அவர் வந்து கொடுக்குறாரு, எனக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து கம்மியாக சேலரி கொடுத்ததுனால இதை வந்து கிஃப்டாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி. எஸ், he said the 100,000 represented the difference between what he paid me and what I actually been worth to him. ஸோ இது வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். தட்ஸ் நோ லெஸ் தேன் ட்ரூ, இது உண்மைதானே அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தாவும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. ராபர்ட், யூ ஹவ் ஒர்க் ஃபார் ஹிம் வெரி ஃபெய்த்ஃபுல்லி, நீங்கள் ரொம்ப அவருக்கு வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப லாயலாக வேற இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஹீ செட் தட் இஃப் ஹி ஹேட் பெய்ட் மீ வாட் ஹீ ஷுட் ஹாவ், I would have put by more than 100,000 by now. ஸோ அவருக்கு நான் பே பண்ணியிருப்பேன், நான் வந்து இவ்வளோ நாள் கரெக்டாக பே பண்ணிட்டு இருந்தால் நான் உங்களுக்கு $100,000 வந்து கொடுத்துருப்பேன் நேரம், அதை தான் நான் இப்போ தர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். தட்ஸ் ஸோ, isn't it that? Who knows? I never asked him to raise my salary. When he raised it, it was of his own accord. There is a pause. He looks around. Well, what do you think of it, Evie? ஸோ ஈவி, நீ என்ன நினைக்கிற அதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி பால்வின் கிடக்கும். இஃப் யூ கோ ஆன் தி ஸ்டாண்ட் டுமாரோ, ஸோ நீ சாட்சி கூண்டில் போய் நின்னா, அந்த பார்ஸில் கோர்ட் பார்க்கு போனால் நீ என்ன செய்ய? எஸ், and they put John Gresham in jail. What will people say? They will say, I have done my duty.
ஈவி no more and no less. ஸோ இதோட போதும். நான் என் பீப்புள் வந்து என்ன சொன்னாலும் சரி, தே வில் சே ஐவ் டன் மை டியூட்டி. எனக்கு வந்து நான் என்னோட கடமையை செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு. வில் தே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். வாய், வாட் ஷுட் தே சே? I don't think so, of course, but other people might say that you have turned traitor to your best friend. நீங்கள் உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை ஏமாற்றிட்டீங்க. சீட்டர், ட்ரைட்டர் மீன்ஸ் சீட்டர் ஆகிட்டீங்க, ஒரு துரோகம் செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு. யூ டோன்ட் மீன் தட் ஈவி. வென் தே ஃபைண்ட் அவுட் தட் தே ஹாவ் லாஸ்ட் எனி மணி, தே ஹாவன்ட் லாஸ்ட் எனி மணி. When John Gresham tells them that he will pay back every cent, then they won't want him to go to jail. They will feel sorry for him. ஸோ ஈவி என்ன சொல்கிறா, ஒரு சென்ட் கூட வந்து போகாமல், அதாவது அந்த சின்ன அமௌண்ட் கூட லாஸ் ஆகாமல் எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை வந்து யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. எஸ், ஐ பிலீவ் தட், ஐ ஹோப் ஸோ. அண்ட் தே won't ஃபீல் டூ கைண்ட்லி டிஸ்போஸ் டுவர்ட்ஸ் த மேன் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் புட் ஹிம் இன் ஜெயில். ஸோ அவங்களும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஜான். தே வில் சே யூ வென்ட் பேக் ஆன் அன் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் ராபர்ட் when you pull out your notes in court to be sure of sending him to jail. நீங்கள் அந்த நோட்டை எடுத்து அவர் எவ்வளோ மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணார் அதெல்லாம் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து துரோகம் பண்ணிட்டீங்க, ட்ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தாவும் சொல்கிறாங்க. அண்ட் மிஸ்டர் கிரசம் ஹேசன்ட் டன் எனிதிங் ரியலி ராங். ஸோ எல்லாரும் எப்படி சொல்கிறாங்க, மாறிட்டாங்க அப்படி கம்ப்ளீட்டாக. இட் இஸ் அ டெக்னிக்காலிட்டி. That is what it is. Nobody loses a cent. Nobody wants to see him punished, except you, Father. Yes, and you are willing to jail the man after whom you named your son. And I believe in being merciful, Robert. So, மூணு பேருமே they are trying to convince Robert. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இதை அப்படின்னு சொல்லி. Merciful? Mr. Gresham has always been very good to you. There is another pause. Curiously enough, they do not seem to be able to meet each other's eyes. கண்ணை நேராக பார்க்க முடியல, ஏன்னா அதில் தவறு இருக்குன்னு தெரியும். Well, what are you going to do now, Robert? What do you mean? You have been out of work since the bank closed. ஸோ உங்களுக்கு வேலையும் கிடையாது, ஸோ என்ன பண்ணுறது ஐடியா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். Shrugging his shoulders, just raising his shoulders. Shrugging அப்படின்னா இப்படி ரைஸ் பண்ணி சொல்கிறது. ஸோ தோலை குலுக்கி உயர்த்துறது. ஐ வில் ஃபைண்ட் அ பொசிஷன், நான் வேறு ஒரு ஜாப் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல. ஷேக்கிங் ஹர் ஹெட். அட் யுவர் ஏஜ்? ஸோ உங்களோட வயசுலையா, இந்த வயசுலையா நீங்கள் போய் வேறு வேலை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். இட்ஸ் த மேன் தட் கவுண்ட்ஸ். ஸோ வயசை பற்றி கவலை கிடையாது, அவன் எவ்வளோ ஹானஸ்ட்டாக இருக்காங்கிறது தான் மேட்டர் அங்கே அப்படின்னு சொல்கிறேன். எஸ், யூ செட் தட் அ மந்த் அகோ. ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் டோனவன். ஸோ வாட் டிட் யூ ஹியர்? அவர்கிட்டருந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். He is gone with the Third National Bank, you know. ஸோ அவர் தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்கில் போய் அவர் வேலையில் சேர்ந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார். எஸ், he is helping with the reorganization. அந்த பேங்க்கை வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, அதாவது வெரி செட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு அவன் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். They wouldn't take you on there. ஸோ நீங்கள் போனால் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காதா அப்படின்னு கேட்க. Their staff was full. They couldn't very well offer me a position as a clerk. கிளர்க் வேலை கூட அங்கே கிடையாது, ஸோ எல்லா வேலையும் ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். தட் வாஸ் வாட் தே டோல்ட் யூ. மிஸ்டர் மார்ஷல் செட் ஹீ வுடன்ட் எம்ப்ளாய் அ மேன் ஹூ வாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் கில்ட்டி ஆஸ் ஜான் கிரசாம். ஸோ ஜான் கிரசாம் மாதிரி ஒரு குற்றவாளியை வந்து என்னோடய பேங்க்கில் வந்து நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேங்க்குடைய பிரசிடெண்ட் வந்து தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்கோட பிரசிடெண்ட்டும் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பட் ஐ எம் நாட், நான் வந்து கில்ட்டி பர்சன் கிடையாது, எனக்கும் அந்த குற்றத்துக்கும் ஒன்றும் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லையே. ஹூ நோஸ் இட், எவ்ரிபடி வில் டுமாரோ. ஸோ நாளைக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எல்லாருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறோம். வில் தே பிலீவ் யூ ஆர் வில் தே திங்க் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சேவ் யுவர் ஓன் ஸ்கின்? ஸோ நீங்கள் உங்களையே வந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காண்டி இப்படி சொல்கிறீங்களான்னு அப்போ தான் தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லி. ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் ஒன்லி எ டே பிஃபோர் த ஸ்மாஷ். ஹூ வில் பிலீவ் தட்? தே வில் ஹேவ் டு. ஹவு வில் யூ மேக் தெம்? ஐ எம் அஃப்ரைட் யூ வில் ஃபைண்ட் தட் against you wherever you go, Governor. You testifying
against John Gresham won't make things any better. If you ever get another job, it will be with him. This is a startling idea to Baldwin, who shows a surprise. ஸோ அவர் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்படியே ஷாக் ஆகி நிற்கிறார் அந்த இடத்துல அதிர்ச்சியாய். If Gresham doesn't go to jail, he will start in business again, won't he? And he can't offer you anything less than a partnership. ஸோ திரும்பவும் உங்களுக்கு அந்த வேலையில் சேர்ந்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஜான் சொல்கிறான். A partnership with meaning. With the 100,000 capital, you could put in the business, dad. ஸோ அவர் கொடுக்குற அந்த $100,000 வந்து பிஸ்னஸில் போட்டு நீங்களும் ஒரு பார்ட்னராக ஆயிடலாம். ஸோ அக்செப்ட் தட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே. ஸோ ப்ரெஷரைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஜான் லுக்ஸ் அப்பீலிங்லி ஃப்ரம் ஒன் ஃபேஸ் டு another and they are averted then. You want me to take this money? There is no answer. Say yes, one of you, or no. I couldn't go into partnership with Gresham. Why not? ஸோ மார்த்தாவும் ஏன் போக மாட்டீங்க, ஏன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி people wouldn't trust him. Then you could go into business with someone else. Dad, 100,000 is a lot of money. சரி, அவரோட போகலன்னா பரவாயில்ல, வேறு யாரை கூடனா போய் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஃபார்ம் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். Walks to the window, looks out. God knows, I never thought this day would come. I know no matter how you try to excuse it, I know that if I take this money, I do a dishonorable thing. And you know it, you and you, all of you, come, admit it. ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஆனரபிள் வே, ஹானஸ்ட் வே கிடையாது. இட்ஸ் அ வெரி டிஸ்ஆனரபிள் வே ஆஃப் டூயிங் திங் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும். கம் ஆன், அக்செப்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லி பால்வின் சொல். நோபடி வில் எவர் ஹியர் ஆஃப் இட் பட் amongst ourselves, John, whatever we are to the world, let us be honest with each other, the four of us. Well, so his glance travels from John to Evie, whose head is bowed, from her to his wife, who is apparently busy with her knitting. He raises Martha's head, looks into her eyes, and he shudders. So அவர் வந்து அப்படியே ஒருத்தராக பார்த்து, நம்ம உயிர் வாழ்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து நேர்மையாகவே இருப்போம், நம்ம 4 பேரும் நேர்மையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். Shams, liars, hypocrites, thieves, and I know better than any of you. We have seen our souls naked, and they stink to Almighty Heaven. Well, why don't you answer me? ஸோ இந்த திருடர்கள், பொய் சொல்கிறவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து they have to answer one day. இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு தெரியல? why don't you answer me? come on அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இட்ஸ் நாட் ராங் ராபர்ட். அப்பயும் வந்து இட்ஸ் நாட் ராங் ராபர்ட்னு ரொம்ப ஃபீபிளாக சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் ரைட். பால்வின் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அவரோட ஐடியாவில். ஃபேஸிங் ஹிம் ஸ்டடிலி. 100,000 is a lot of money, Dad. Nodding slowly. You can look into my eyes now, my son, can't you? Dad, why didn't you refuse? Wasn't it because you were afraid of what we would say? ஸோ நீங்கள் ஏன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணீங்க? நாங்கள்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோமோ அப்படின்றத பயத்தில் தானே ரெஃப்யூஸ் பண்ணீங்க. ஆஃப்டர் லாங் பாஸ், எஸ் ஜான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களாம் ஒத்துக்க மாட்டீங்கன்னு தான் நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணேன். வெல், நோபடி வில் எவர் நோ இட் எக்ஸப்ட் த 4 of us. எஸ் ஃபாதர். Abruptly they separate. Evie weeps in silence. Martha, being less emotional, blows her nose noisily and fumbles with her knitting. So John scowls out of the window, and Baldwin, near the fireplace, clenches and unclenches his hand. Someone's coming. Martha, raising her head. Who is it? John, I can't see. With sudden apprehension, it looks like Mr. Marshall. ஸோ இப்போ இவங்கெல்லாம் இந்த அமௌண்ட்டை வாங்க வேண்டாமா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே another person is entering, and that is Mr. Marshall, the president of third National Bank. ஸோ இவர் என்ட்ரி ஆன பிறகு கான்வர்சேஷன் எப்படி மாறுது, வாட் இஸ் த கிளைமேக்ஸ் கோயிங் டு பி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Mr. Marshall, the doorbell rings. He goes to the window, commanding a view of the doorway. It is Mr. Marshall. It is Mr. Marshall, the president of the Third National. Yes, what does he want here? Shall I show him in, Father? Yes, by all means. And Robert, be careful of what you say.
you are to go on the stand tomorrow. Yes, yes, I will look out. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் வந்திருக்காரு, அவர் உள்ளே விடட்டுமான்னு ஜான் கேட்குறாங்க, சாரி ஈவி. அண்ட் கண்டிப்பாக விடலாம், அப்படி அலோவ் பண்ணுங்கள், உள்ளே வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. ஸோ மார்த்தா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பேசுங்க, நாளைக்கு வந்து நீங்கள் கோர்ட்டில் போய் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கம்மிங் இன் டு த ரூம் வெரி buoyantly. ஸோ வெல் spending the afternoon indoors. How are you, Mr. Baldwin? And you, Baldwin? ஸோ அவர் வந்து எல்லாரையும் அப்படியே வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக விசாரிக்கிறார், க்ரீட்டிங்ஸ் அந்த இடத்துல. எப்படின்னா மத்தியான நேரத்தில் வீட்டில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரார். வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் அவுட், கம் ஈவி. ஸோ உடனே மார்த்தா வந்து நாங்கள் எல்லாம் வெளில போகிறோம், நாங்கள் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு கிளம்புறாங்க. ஓ, யூ நீடன்ட் கோ ஆன் மை அக்கௌண்ட், யூ கேன் ஹியர் வாட் ஐ ஹாவ் டு சே. So, Baldwin, if you feel like coming around to the third national sometime this week, you will find a position waiting for you. ஸோ உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் வெளியில் போவேன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்றதை கொஞ்சம் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க் வாங்க, இந்த வீக்கெண்டில் உங்களுக்கு ஒரு போஸ்டிங் வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ தண்டர் ஸ்ட்ரக் அப்படின்னா என்ன, சர்ப்ரைஸ்டு, அமேஸ்டு, அப்படியே வந்து நம்ப முடியல அவரால். டு யூ மீன் தட் மிஸ்டர் மார்ஷல் அப்படின்னு சொல்லி பால்வின் கேட்குறார். ஐ வுடன்ட் சே இட் இஃப் ஐ டிடன்ட். ஸோ இது வந்து நான் தான் சொல்கிறேன். ஐ வாசன்ட் டு see மிஸ்டர் கிராசன் திஸ் ஆஃப்டர்நூன். He told me about the offer he made you, but he knew that no amount of money would make you do something you thought wrong. ஸோ நீங்கள் எது தவறுன்னு நினச்சிங்களோ அதை செய்ய மாட்டீங்கன்னு அவரே சொன்னார், அவரே அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Baldwin, he paid you the supreme compliment rather than go to trial with you to testify against him. He confessed. ஸோ அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு, நீங்கள் வந்து போய் சாட்சி சொல்ல மாட்டேன், நான் வந்து உண்மையை தான் சொல்லுவேன், எனக்கு அமௌண்ட்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு. ஸோ சிங்கிங் இன் டு அ சேர், அப்படியே வந்து சேரில் விழுந்துடுறாரு அந்த நம்ப முடியாமல். கன்ஃபெஸ்ட், அட்மிட் பண்ணிக்கிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் ஷாக்கில். told the whole story. I can only say to you what every man will be saying tomorrow. How highly I honor and respect your husband. How sincerely. எவ்வளோ நேர்மையான ஒரு மனுஷன், நாளைக்கு அவரை பற்றி எல்லாரும் பேசுவாங்க, ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தா கிட்ட சொல்கிறாங்க மார்ஷல். Seizing his hand piteously. Please, please, can't you see he is crying? ஸோ அவர் வந்து அழுகிறார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி மார்த்தா சொல்கிறாங்க. Slowly the curtain falls. So everybody is filled with happiness there, and they are very strong that honesty will always be paid for its virtue அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரியில் பர்சிவல் வைல்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து காமிச்சிருக்கார். ஸோ we should always be honest in our life. And don't raise your voice, improve your arguments. எப்போவுமே வந்து we have to be for honesty, and we should not at any circumstances, we should not follow any dishonest ways in our life. That is the moral which Percival Wilde gives in this story. So with this we are coming to the end of the story.